a pulmonary emergency pulmonary thrombectomy looks like, because you have to put the patient on pump, they are hemodynamically unstable, you have to have experienced cardiac surgeons, and these patients used to also have a very high 18 to 20% mortality. So, and this was an invasive procedure, and you can, because we have been all around, that very few institutions will have the facilities for emergency pulmonary thrombectomy. And so you can see there are almost 10 to 11 randomized controlled trials which are at present going on, because there is more and more consensus coming in favor of intervening in these patients in the form of some sort of a mechanical thrombectomy. And why mechanical thrombectomy for these patients? Because what we are doing in mechanical thrombectomy is we are not using any lytic therapy. Because what happens is when the pulmonary infarction occurs and you give direct thrombolytic therapy in these patients in the lung, the pulmonary infarction becomes a bleed, and these patients they start getting hemoptysis. Then you have to intubate and they develop pneumonitis and all those things. So that is why CDT or lytic therapy for pulmonary embolism has never been very popular. So, instead of doing a mechanical thrombectomy in the lungs, in the pulmonary circulation, you can still consider CDT at a later stage for the distal thrombus. And it is almost, you can imagine, doing a pulmonary test. And these patients, they improve significantly on table. You can see there is a drastic improvement in the hemodynamic status. But definitely there is a learning curve, because these devices are larger and bulkier. So it requires a proper expertise. And you can imagine, if you can correlate, if you try to relate the anatomy, you have to go through the femoral vein into the right heart, into the right ventricle, then into the pulmonary artery. Already the pulmonary artery, the surface area is compromised, the lumen is compromised. Then you are putting a larger device in these, so which is further compromising. So you have to have that sort of expertise. You don't want to cause arrhythmias, you don't want to cause death of these patients because of these interventions. So you fragment the thrombus, either you extract it, medical therapy. And this is how a CT scan looks when you see a pulmonary artery filled with thrombus. And what was the basic initial days, what people used to do, they used to just put a pigtail catheter, which is a simple diagnostic angiographic catheter. You need to rotate in that area, fragment it, so that at least you create some channel, and these patients, you reduce the pulmonary hypertension and pulmonary resistance, and they were a little stable. And then these mechanical devices started coming up. So this is a penumbra device. Best part is again designed by an Indian American who is the co-founder of this device. This was initially made for stroke prevention. People who had acute thrombotic occlusion of their cerebral circulation. So they were smaller catheters which would suck out the clots from the cerebral circulation. So same concept came. This is a catheter which is an 8 French catheter, which was the initial catheter. So it was called CAT 8. You could suck out the clots from the lung, and there was a machine attached to it. So that's what the previous speaker said. The newer generation has got I would say a computer assisted device is that, because it stops when there is no resistance, which means it will only suck out the clots, it will not suck the blood. So the major game changer happened last year when in India we had the advanced version of this penumbra. Easily, there is a proper way to use this. Here you can see first you see there is clots in the pulmonary circulation by the sucking it, you don't want it. So within minutes, hemodynamically, all the parameters, a few months we would have all these devices available. And you have to make yourself present on, because we had to make it, you have to popularize whatever you are doing. So we took the advantage, because these were the first few cases. They were published in the press as well as on a lot of social media. ECOS was initially the first device. Unfortunately, it's not available in India. What the ultrasonic waves does is it breaks down the fibrin strands in a clot, so that the lytic therapy has more surface area to act. So this device in India, this is from the BD, and basically it has a rotatory mechanism which basically drills and aspirates. Thank you, Jayanta. That was a very interesting lecture. You showed us some great devices, some great cases, a great learning experience. So let's go on now to Dr. Rahul Jinder, who is going to talk to us on a very antithrombotic management of peripheral arterial disease. I think this is something very important.
হ্যালো, আমি ডক্টর জয়ন্ত দাস, আমি একজন ভ্যাসকুলার সার্জন। আজকে এখানে একটা ওয়ার্কশপ অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে টু ট্রেন দ্য ভ্যাসকুলার সার্জারি। যারা ইয়ং সার্জন আছেন, জেনারেল সার্জন আছেন, তাদের জন্য বেসিক্যালি এখন মোস্ট মডার্ন চিকিৎসা হচ্ছে এন্ডোভ্যাসকুলার মেথডের মাধ্যমে ভ্যারিকোজ ভেইন, ডায়াবেটিক ফুট এবং পেরিফেরাল আর্টারি ডিজিজের চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। সেই চিকিৎসা কিভাবে হয় সেটা সম্পর্কে আলোচনা এবং শেয়ারিং অফ নলেজ। অ্যাট দ্য সেম টাইম ডামি মডেল বানিয়ে তাতে নানা রকম আর্টারি এবং ভেনের ডামি মডেল বানিয়ে সেখান দিয়ে আমরা বিভিন্ন গাইড ওয়্যার, বেলুন এবং স্টেন কীভাবে অ্যাকচুয়াল মানবদেহে প্রয়োগ করা হয় সেটার একটা ওয়ার্কশপ হচ্ছে। এটাই হচ্ছে আজকের উদ্দেশ্য, যাতে মানুষ জানতে পারে। আগে অনেক মানুষের অ্যাম্পুটেশন হতো পায়ে ঘা হওয়ার জন্য বা ডায়াবেটিক ফুটের জন্য, আজকের ডেটে সেগুলো সবই প্রিভেন্টেবল। এছাড়া আপনার যারা আছে, ধরুন যারা পেশেন্ট যারা আছে, যারা তুমি ভয়ে ভয়ে এটা চিকিৎসাই করাতে পারতো না, তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কী বলবেন? ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এখন চিকিৎসা অত্যন্ত মডার্ন এবং এটাতে ভয়ের পরিমাণ অত্যন্ত কম। সেম যেমন হচ্ছে এরোপ্লেনে চললে তার অ্যাক্সিডেন্ট রেট সবচেয়ে কম, সেরকম এন্ডোভ্যাসকুলার পদ্ধতিতে চিকিৎসা করলে তার ভয় পাওয়ার বা কমপ্লিকেশনের রেট নগণ্য বললেই চলে। এমনি দেখা গেছে যে কলকাতার পেশেন্টরা তারা চলে যায় দক্ষিণ ভারত, ভাবে ওখানে বোধহয় বিরাট কিছু পাওয়া যাবে, এখানে তারা চিকিৎসা করাতে ভয় পায়। এই ব্যাপারে আপনি কী বলতে চান? মানুষের অ্যাওয়ারনেসের অভাব আছে এবং এই ধরনের কাজ এখানে হয় সেই সম্পর্কে হয়তো সঠিক জ্ঞান নেই। যারা আমাদের কাছে আসেন তারা আমাদের কাছে চিকিৎসা করেন। তবে সাউথ ইন্ডিয়া বা ভেলোর অ্যাজ এ অর্গানাইজেশন ইটস এ গুড অর্গানাইজেশন। আমিও সেখান থেকে ট্রেন্ড। এখন তারপরেরটা হচ্ছে লোকের কাছে ইনফরমেশন অ্যান্ড অ্যাভেলেবিলিটি, এই দুটো যদি থাকে তাহলে এখন তো অনেক মানুষই আর যাচ্ছেন না। আগে যারা যেতেন, এখন আমরা অধিক সংখ্যায় চিকিৎসা করছি।